t'ju uroj mirëseardhjen në punimet e konferencës së Bankës së Shqipërisë për vitin 2025. Kjo është një konferencë e veçantë për ne në fakt. Ajo zhvillohet në përvjetorin e 100 të Bankës së Shqipërisë si një institucion i cili u krijua dhe vijon të shërbejë si bankë qendrore e shtetit shqiptar. Në opinionin ton, çdo jubile duhet të shërbejë një qëllimi të dyfishtë. Ai është një moment vlerësimi i punës së një institucioni, por dhe një moment kreptimi i përpjekjeve të gjithë punonjësve që kanë kontribuar në zhvillimin e tij. Në të njëjtën kohë, çdo jubile duhet shërbejë edhe si moment vështrimi kritik mbi atë çka kemi arritur, atë çka ka bërë të mundur këto arritje, si dhe sfidat dhe oportunitetet e zhvillimit që ne kemi përpara. Një dëshmi po aq domethënëse e përmbushjes së misionit të saj është fakti se me përjashtim të turbulencave politike dhe sociale të vitit 1997, ekonomia shqiptare nuk ka njohur krizat mirëfillta financiare apo krizat të bilancit pagesave. Përkundrazi, besimi i investitorëve vendas të huaj në sistemin financiar shqiptar ka ardhur në rritje. Kjo dëshmohet nga rritja e investimeve të huaja, nga rritja e besimit publikut në monedhën vendase dhe institucionet financiare shqiptare, si dhe nga reduktimi i primave të rrezikut. Së fundi, një dëshmi tjetër e stadit zhvillimit Bankës së Shqipërisë është dhe partneriteti i gjerë që ajo ka me një sër organizatash ndërkombëtare. Banka e Shqipërisë është anëtare me drejta të plota e institucioneve të Bretton Woodsit, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore dhe gjithashtu e Bankës Ndërkombëtare të Rregullimeve BIS Basel. Duke ardhur në këtë moment celebrimi, mendoja që Banka e Shqipërisë është në mos i vetmi ndër shumë të paktit institucione të Republikës sonë që mund të quhet i tillë me plot gojën, institucion. Në atë kuptim dhe me ato standarde që kemi parasysh kur flasim për institucionet që i duhen një vendi dhe që bëjnë që ky vend të përmbush kriteret e të qenit një vend në botën e zhvilluar dhe në tryezën e familjes europiane. Sfida e bankës tonë qendrore është e dyfisht, pasi nga njëra anë duhet të shikoj përtej të sotmes dhe shumë më larg në të ardhmen, ndërkohë që ardhmja bëhet gjithmonë më e afërt, dhe nga ana tjetër duhet të vazhdoj të provoj se është në lartësinë e duhur për sa i takon funksionit saj bazë, funksionit saj tradicional, funksionit saj historik. The Bank of Albania has seen an extraordinary amount of change in its first 100 years. The risk that inflation expectations should ever become de-anchored tends to keep central bankers awake at night. But thanks to the institutional credibility gained by the Bank of Albania's actions and its inflation targeting framework, a new normal had arrived when the 21st century inflation averaged between 2% and 3%. The success of the Bank of Albania also mirrors the country's wider progress in recent decades. From its founding in 1925, through decades of transformation, the Bank of Albania has mirrored the evolution of the Albanian state itself. The country has weathered political shifts, economic shocks, and the impact of global developments, with the Bank of Albania always striving to uphold stability, credibility,
and public trust. Albania's journey teaches us a key lesson. The independence of central banks is far more than a technical formality. It is a cornerstone of national resilience. Independent central banks are better positioned to maintain price stability, protect financial integrity, and respond effectively to crises. But independence cannot be taken for granted. It must be protected and nurtured. This requires robust legal frameworks, clear mandates, and a culture of transparency, accountability. Happy birthday to the Central Bank of Albania. Congratulations on his 100 years. As Bank of Albania approaches the second century of its history, the legacy of the bank reminds us that a sound and stable monetary policies is a bedrock of inclusive growth and stability. First of all, I would like to congratulate the Bank of Albania on behalf of Central Bank of Georgia and wish Bank of Albania success, prosperity and macroeconomic stability, which is very important for our countries being small and open economies like Albania, like Georgia. It marks importance of prudent macroeconomic and monetary policies, and I would like to congratulate Bank of Albania with the very successful policies, be it inflation targeting, financial stability, and withstanding the global challenges that we are facing now, all of us. Congratulations to the 100th anniversary of the Central Bank of Albania. The Prime Minister pointed out that the Central Bank is a premier institution in the country. Congratulations to that as well. And as we all know, an independent Central Bank is so important to maintain macro stability, and that's the foundation for generating higher income for all. Celebrating 100 years of existence and of successful work is really to congratulate to Bank of Albania. This is definitely one part of the very successful history of Albania, and I would like to congratulate to Governor again Seiko with the whole, along with the members of his team. Economic growth and financial stability are definitely imperatives of every successful society and every successful nation. The Bank of Albania is contributing to that goal successfully throughout the whole period of its existence. On behalf of Montenegro and the Central Bank of Montenegro, I'm delighted to be here. Delighted to be able to honor the tradition and fantastic centennial marking the 100th anniversary of the Bank of Albania, which is actually exemplifying a fantastic professional journey of transformation and of strong European vocation, marking 100 years of monetary stability, of full dedication to the country's economy and of prosperity, being one of the strongest and most reputable institutions in the country, region, and recognized and established as such by international partners is truly a privilege. And I could not say anything else but wish Governor Seiko and his excellent team prosperous future EU integration efforts. And what I really draw from today's conference is a very strong milestone, but also a very strong testament of recognition of professionalism and of achievements of Bank of Albania, which was marked by the presence of all regional governors of the Western Balkans 6, but also a number of governors of the central banks of the European Union and the international multilateral institutions. Congratulations to the Central Bank of Albania for 100 years of very dynamic history and proving that a strong institution can continue to thrive in very
different moment in time. Now the next challenge is really the European integration and entering into the European world. And I see that the central bank and the country are doing impressively transformation in this direction. From the Central Bank of Malta, we wish the Central Bank of Albania a very happy 100th year anniversary. It's really a pleasure, and it's an occasion in this conference, to which I was invited to speak, to look a little bit backwards and see, and learn from these experiences. We wish also Albania to be very successful in the future, like Malta did, to join the European Union family, and later on also the Euro system with other countries who share the same the same currency, which is the euro. Marking its 100 years anniversary, Bank of Albania stands a clear testimony to professionalism and commitment to price stability, real values that Bank of Albania brings to Albanian people and Albanian state. It has been a privilege to attend this event, this conference, which is well organized. I congratulate the 100th anniversary to the Bank of Albania. I wish them to continue the good work in the future. I hope that we will continue with the National Bank of the Republic of Macedonia, the fruitful cooperation that we had so far, and Parliamentary Bank of Albania. The 100 years of central banking in Albania tell us a history of resilience. The Bank of Albania ensured stability through good and difficult times. It is the cornerstone for the future of the country, one of its strongest institutions in which all Albanians trust. Shënimi 100 vjetorit të Bankës Shqipërisë përbën një moment historik shumë të rëndësishëm si për stabilitetin financiar të vendit, ashtu edhe për progresin që ka shënuar Banka e Shqipërisë ndër vite, në aspektin e politikës monetare, në aspektin e stabilitetit financiar, në aspektin e kursit të këmbimit, si dhe shumë risive tjera që ka sjellë deri te modernizimi i sistemit pagesa dhe integrimi evropian, për gëzime të përzemërta për stafin e Bankës Shqipërisë, për guvernatorin e saj, zoti Sejko, si dhe gjithë bashkëpunëtorët dhe kolegët. Banka e Shqipërisë është një partner i rëndësishëm për gjithë Ballkanin Perëndimor dhe unë jam I kënaqur të them që kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm në gjitha nivelet. It's great to be here at the Bank of Albania's centenary conference and event. It's really interesting to hear all the panelists in the sessions and to listen to the Prime Minister and to the Governor about how they see the financial future of Albania. It's a great pleasure to attend the conference today. I wish you all the best to the Bank of Albania. It was a very, very well organized conference and I really enjoy the panelists and all the panels. Thank you. Gjatë këtyre 100 vjetëve, Banka Qendrore e Shtetit Shqiptar ka kaluar shumë periudha dhe vështirësi në stadiet caktuara të historisë së vendit. Në të gjithë këto periudha të historisë shekullore të Shtetit Shqiptar, Banka e Shqipërisë ka kontribuar dhe ka vepruar me profesionalizëm, duke ndikuar në stabilitetin monetar dhe financiar të Shqipërisë. Banka e Shqipërisë po kontribon ndjeshëm dhe në mënyrë të konsiderueshme në procesin e integrimit evropian të vendit. Në këtë kontekst, ne kemi harmonizuar punën me partnerët tanë ndërkombëtar dhe të brendshëm
për qenë të gatshëm për integrimin e Shqipërisë në afatet që ka vendosur Bashkimi Evropian. Ne do të vazhdojmë të kontribojmë, të punojmë si institucion profesional, si institucion me integritet, në drejtim të plotësimit të objektivave tonë, në drejtim të integrimit të vendit, po në radh parë për rritjen e mirëqenies qytetarëve shqiptar dhe në mbështetjet e ekonomisë së vendit. Ju faleminderit.